As I attempt to share with your children, Ketweka wa kugana na ciana ciaku. I pray that your presence will be very real. Niravoya gukorovo gwaku gukorwo gwi kwa uma. Father, move by the power of the Holy Spirit. Na vava ocere na vinya wa Roho Mutheru. And establish your word. No kinyanirie kiugo giaku. I pray that you meet with your needs. Niravoya gayusamani na mavata mao. And do demand. I demand. Na nirauria The hand of the oppressor to bow. Guoko kwa munyamari gwitikire kwathika. Commanding demonic powers. Na moma vinya manta imono. You have no power in this house. Tiena vinya thini wa ibada eno. You can no longer affect the children of God. Ndukuvota gucera gatagati ga ciana cia Ngai. Father, grant us signs and the wonders and miracles be Leu Ngai turavoya wonithanie ciama na moriru. by stretching forth your hand to heal. Na gutamburukia guoko gwaku uvorie. And touching every soul. Na kuvutia mioyo yonthe. And bringing us into fellowship with you. Na gutulete thini wa ngwataniro nawe. We thank you for your faithfulness. Nituragucokeria ngatho nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku. Because we pray in Jesus' name. Twaboya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Sema amen. Tuge amen. Sema amen. Fanya mkono sema amen. Tuge amen. Sema amen. Ũgĩkũnjũraga. You can sit down. Rĩu nĩgetha wekara thĩ ndagĩka icio nini ũbote kũigua kiugo. Most of my scriptures I'll quote so you can always refer. Maandĩko marĩa ngũbunjia igũrũ rĩa mwana wakwa ngagwetaga no thiĩ ũkĩandĩkaga ũkaĩthomera. I want us to go to John chapter 9. Nĩtũthoma Johana 9. I think that's the one I'll read, the others I'll quote. Ĩyo nĩyo ngũthoma macio mangĩ no wakwa ngagweta tu. Because of the interest of time. Nĩgetha tũbote kũthara mathaa. Verse 39. Johana 9 mũbari wa 39. And Jesus said, for judgment I am come to this world, that they which see not might see, and they which see might be made blind. Nake Jesu nĩ waugire atĩrĩrĩ, niĩ na ũkire gũkũ thĩ gũtucanĩra cira, nĩguo atumumu mabote kuona na arĩa monaga matuĩke atumumu. And some of the Pharisees which were with him heard these ones and said unto him, are we blind also? Nao afarisai amwe arĩa marĩ bakuhĩ nake nĩ maiguire akiuga ũguo na makĩmũria atĩrĩrĩ, nĩ kwa ũrenda kuga atĩ wanatuĩ tũrĩ atumumu? Verse 41. Mũbari wa 41. And Jesus said unto them, if you are blind, you should have no sin. But now you say we see, therefore your sin remains. Nake Jesu nĩ wamacokerie atĩrĩ, mũngĩrĩ atumumu mũtingĩrĩ na ũcuke, no atĩ nĩ ũndũ mugaga nĩ mũbotaga kuona, ũguo nĩ kuga atĩ mũrĩ na ũcuke. Interpret literally. Usuke. Okay, then read interpret. Verse 41. Mũbari wa 41. Jesus said unto them, Jesu akĩmera, if you are blind, korwo mũrĩ atumumu, you should have no sin. Mũtingĩrĩ kwaria. Mũtingĩrĩ? See. Mũtingĩrĩ na mehia. But now you say we see. No atĩ rĩu nĩ mugaga nĩ tuonaga. Therefore your sin remains. Koguo mehia menyu nĩ magũtũra maĩ wavo. Marwavo. I want to share with you, Nienda kugana namwe by the grace of God, kuvitukira wega wa Ngai about your sin that remains. Uvoro wa mehia maku maria matũraga. If theologians discuss such a verse, tũngĩtuĩka akwaria igũrũ rĩa mũbari ũcio, they would reason out there is no sin which remains. Tũngiuga gũtirĩ mehia matũraga. But Jesus is talking to the Pharisees. No Jesu ararĩria afarisai. The story there earlier Rũgano rũrĩa rwĩ vau mbere concerns that man who was born blind.
rukonie mundu ria waciarirwe mutumumu. Wakamwambia wewe, Makamoragia riu ri kwani ilifanyika nini unaona? gwatuike kiri atio gitiga ukiambiriria kuona. Unajua hiyo story Ni muragikana rugano ruria rugendaga sikuwa sioni, sasa naona. ati nie na ciarirwe ndakuona riu ni nguona. So they talked to them until they disagreed and they drew him out of the synagogue. Makiaria nake nginya makirega gwitikania makimwingata kuma hekaruri. Bible says when Jesus heard, they had cast him out of the synagogue. Na mandiko mauga riria megwire riria Jesu egwire ati nimamwingatire kuma hekaru thinagogi-ri, He found him. magicemania nake. In life, when people cast you out, Muturire riria andu makurega, it opens an opportunity for you to undu be the ucio son of God. uvinguraga kanya nigetha ucemanie na Ngai. He found him. Jesu agicemania nake. But this man was not saved. No mundu ndai muvonoku. You know, a miracle does not mean that you are saved. Ni wise gwikwa gwa kiama ti kuga wi muvonoku. So Jesus asked him, Koguo Jesu akimuria, do you believe in the Son of God? ni witikitie thiini wa mwana wa Ngai? The man told him, Mundu ucio akiuga atiriri, who is he, Lord, that I might believe on him? aiku niguo ni mwitikie. Jesus told him, you have seen him. Nake Jesu akimwira, ni wo cio urona, It's he who is speaking to you. ni wo cio urakwariria. Then he said, Lord, I believe. O akinauga, mwathani ninetikia, And he worshipped him. na kimugoca. There's a context upon which Jesus is talking about. Ava nivo riu Jesu araria uvoro uyu. Is there a sin that remains? Kwi mevia mangikorwo maturaga. Now, the issue of sin Uvoro wa mevia is not popular. ti undu wendagwa muno. I would have loved to come and teach you something which will make you happy. Na mbugire mbuke ni muthomithie kaundu ga I would have loved. I kumucangarura. would have loved. Ningiendire uka kuvunjia kaundu kakamukenia. You drive within 3 months. Ati nukugia nkari mieri athire thatu, You'll be millionaires. nugatuika wa kuvikua. Well, that is true. Wanokorwo ndu ucio ni wa uma, But you are in danger today. no uri ugwatiri umuthi, Because the message of sin is being known. tondu ndumiriri ya mevia ni Watu iravuthiriria. hawataki. Andu matirenda kuvunjiria uvoro wa mevia, Tuambie kitu kisuri. marenda mewo maundu maria makumapamba pamba. Reverend Mwenda, pastors are under pressure. Yani mutungatiri uyu atungataga aimukanyiririe we. Reverend Mwenda, ministers are under pressure today. Yani atungatiri ni akanyiririe kundu kuna. I remember another TV preacher in Nairobi. Nindirikanaga muvunjio mwe wa TV Nairobi, He invited another man of God. ageta ndungata ingi ya Ngai yuke, He talked about sin. agioka akiaria iguru ria mevia. That askofu alimwacha akihubiri. Askofu ucio akiuma akimutiga akivunjagia vau, Kaenda ofisi. akithia obisi Amekasirika. arakarite tondu uvoro wa mevia ni wavunjua. Akamwekea kitu kwa mbasa. Makike agikira kindu mbasari, Akatuma mtu mwambia aende. agituma mundu ayo obisi akibera tadiwera mundu ucio se mbasa no nathi haumagare haraka sana. Kampigia simu akamsha unahubiri nini hapa Nairobi? Akimuvura alimu uravunjia ata guku ni kwotesere Nairobi, Huku ni mambo ya pesa. guku twaragia maundu ma mbia kugacira kuonerwa. Ukihubiri hivyo watu watatoka. Wavunjia kiuravunjia guku no kumengatira shirika. And it's true. No ne uma Which pastor doesn't want to live well? ni pastor kutenda gutura muturire wa juju. Sasa watu wakiondoka wale wanaishi. Koguo andu mangi urarengi mena kwacha. No. Some wale wanaishi Riu aria maina ino mambo ya dhambi. matienda kuvunjirwa muno maundu ma mevia. Mendaga merwe mwisawa toeni tumwe twakumapapasa papaso. Genegega mekarange kuo. Endelea. Kwenda kukuva umereni. Yeye maana ngoma kopi. We are in danger. Twi ugwatire. I want to take you a little. Nenda gugutonya na bau mbere. I want to let you know Umenye atiriri. the reason for ministry
gitumi kia utungata is to help you deal with sin. guguteithia gutigana na mevia. Number one. Undu wa mbere. Number one. Undu wa mbere. Number one. Wa mbere. Kukusaidia. Guguteithia. Kwa sababu dhambi ni shida. Ni tondu mevia ni ugwati. Dhambi. Mevia. We are contacting sin every day. Wa muthenya tutindaga tukivutania na mevia. Every time that you approach God, indi cionthe ugikari ugikuviriria Ngai, you must check about the issue of sin in your life. Mwanginyagia wituirie ndeto ya mevia muturire waku. David said, if I regard sin in my heart, the Lord will not hear me. Akiuga ati ningithitha mevia ngoro yakwa Ngai ndakambigua. So the first thing you have to handle as you approach God is the issue of sin. Undu uria wagirirwe gutuiria muno ukithie mbere ya Ngai ni ndeto igie mevia. If there is a lesson to learn after getting saved, aikoro kwina undu wagirirwe kuthoma wavonoka, it is to how to keep yourself free from sin. Ni uvoro wa kwiga utakwithia. That's the most important lesson. Riu ni rethomo riria bata muno. But we have a generation Twina ruciaro don't want to be taught. rutakwenda kwerwa. If you check the number of times the Bible talks about sin, you'll be shocked. Ungiroria maita maria kirikaniro kiaragio boro wa mevia nukumaka. Every time you get conscious of having sinned against God, indi cionthe riria mbiguiro ciaku igakwira nwetheria Ngai, you need to handle it. wagirirwe gucemania na undu ucio vizuri kana wega. Deal with it promptly. Uvote gutatua thina ucio wa rimwe. Denounce it. Urege mevia And forsake it. no tigane namo. Nafanya kile kinapaswa ufanye. Na weke kiria kiagirirwe gwikwa Immediately. wa rimwe. But there is a sin that remains. No kwina mevia matatherutaga. This is sin Jesus is talking about here. Na maya kana riri niro rivia riria Jesu araria iguru rio ava. Are we blind also? Yani kwa turi itumumu anathwe. Jesus tells them, Jesu akemera, if you are blind, mungire itumumu you would have no sin. ni mutingionete mutingire na mevia. But now you are saying, we are seeing. No riu tondu ni muramenya mwina mevia, Your sin therefore remains. nikio mevia menyu maturaga. In other words, once you get the revelation Yani na njira ingi wagia na uguorio ucio concerning sin in your life, iguru ria mevia muturire waku, once you see, wamenya deal with it and finish with it. wamenya ni wethia rikania na mevia na uthengute kwimo. That si kitu ya kuweka utafanya baadaye. Yani mevia ti kaundu gakuiaga stoko na vau uguo geka thuthari. No. Asa If you stay wrong, you get humbled in your heart. ungikara uvititie nwakwa ngoro yaku ikuma. Mwisho hiyo ulikuwa unaona kama dhambi inakuwa Muthiari maisha yako ya undu kawaida. ucio ukuonaga ta twivia tunini utuikaga mutugo waku. One indicator of sin remaining in your life Kionereria kimwe kia mevia gwikara muturire waku is a guilty conscience. ni uvoro wa kwigucaga thamiri yaku igigucuka. Hallelujah. Hallelujah. There. Mwikuo Nataka kumsaidia. uvoro wa kwigua thamiri yaku igigucuka. Nataka kumsaidia. Kwa nienda kumutethia Nataka twende mbinguni mimi. na nirenda nituthie iguru twi vamwe. Every time I see a multitude I fear. Wao unaenda wapi? Indi ciothe nona kirurugano kia andu nducaga ngĩtetema yangwa mathiĩte kũ. Siku hizi hata ministers they are sinning. Indi nwana avunjia nio membere na kwivia. Hiyo nimeongeza. Atumesema nini? Wahubiri. Avunjia. Wahubiri. Avunjia. My friend. Arata hapa tigaine mwewe. Pastor, nilikuwa na mtoto twingi sana na washirika. Kwe pastor ungeathiera guke nukuwa kana kaune gake. Mtu unapitia hapo na masikio. Ende tuwe tutakome mwekererie maguta no wakaire. Riu waririkana wirite ndukaria uvoro wa mundu mwitiririe maguta ogikira. Pastor,
Mwarua inaanda. Na tukumeenda tena na. Ageuka akirwa pastor huyu msichana ako na mimba. Achana na yeye. Tigana nake ingi ni wisi ni ati arekire. Ni pastor ukiga. Kuna shida kanisa. Kwina thina kanithari kani mwire. Yangine. Andu ai mwana nyinyi. You have to rise up to. Nwanginya mukire mwire rwimbo rwagirite. In this generation. Thĩinĩ wa rũciaro rũrũ. Because you have bad examples. Nĩ tondũ twĩna cionereria itarĩ mbega. Now I want you to note a few things. Nĩ ngwenda mwandĩke maũndũ mana kana mũmenye maũndũ mana. You must be with sin in your life. Nwanginyagia ũvote gũtatua mehia mũtũrĩre waku. Without delay, as I've said. Ũtagũcerithĩria ũndũ ũcio. Without delay. Ũtagũcerithĩria ũndũ ũcio. Ukikosea mtu, wavĩtĩria mũndũ, usingoje. Ndugeterere. Mwambie nimekukosea. Thiĩ warĩmwo mwĩre nĩregua nĩngũthĩtĩirie. Samehe. Ũndekere. Asikilize. Ũndekere. Haraka. If you sin against God, weheria Ngai, na ni Mungu peke yake anajua, na no Ngai tu ice, you need to go before God, humbling yourself. Nĩ wagĩrĩirwo ũthiĩ kũrĩ Ngai wĩnyithĩtie. And repent. Ũkĩmera. David said, I have sinned. Daudi akiuga nĩnyĩhĩtie. 2 Samuel chapter 11. Thĩinĩ wa Samueli wa kaĩrĩ mũrango 11 chapter 12. na mũbari wa 12. No, tumba chapter. Okay, mũrango wa 12. Nathan told him, the Lord has taken away your sin. Ndungata ya Ngai ĩtagwo Nathani ĩkĩmera mehia maku nĩ makuonete. Handle it by confession. By confessing your sin. Kũvĩtũkĩra kumbũra mehia maku. By restitution. Restitution ni kurekebisha. No ũhoro ũcio wa gũcokanĩrĩria. Lakini mimi nauliza, kwani injili gani tunahubiri? Yaani nini mbona iko turavunjia injili liko matuko. Wakati tulikuwa tunaokoka, ya twavonokaga thiwe. Wa crusade. Crusade ile watu wakiokoka, andu mavonoka. Wezi walikuwa wanaleta zile vitu walikuwa wameiba. Maretaga indo iria maraite, makeirete kigongona mbere ya bunjia. Warogi walikuwa wanaleta urogi. Arogi maretaga ithito na ivesha ciao. Kwani siku hizi hakuna warogi na wezi? Matukwa mapato taina arogi na something is wrong. Weka undu gatara anda kuvagu. Kuna kasoro kwa ile injili. Kwena thina thini wa injili ile aravunjio matuko ria ma. Dada, ulikuwa umeiba hii nguo ya mtu. Danda waimwo nguo ya mundu. Na umeokoka. Na ni wavonoka. Si urudishe. Kwa ile ugocokia. Hiyo kiatu naenda na stailo nayo. Kiatu kiwo kinyagana stailo yaku ni ya kuiba na ni ya kwea. Na unajua mwenyewe. Na ni wewe si mwene. Ikiwa unajua mwenyewe, si urudishe. Uleta waranza. Korwo ndwese ni kia ndurete hekaru riu ni kile kwa no cire na njireta ya uma. Restitution. Gucokaniriria. Forsaking it. Utiganirie mevia. Proverbs 28 verse 13. Ungethie thimo 28 mubari wa 13. He that covers his transgressions shall not prosper. Ate uria uthithaga mevia make ndakagacira. But he that confesses and forsakes, uria umburaga mevia make na agatigana namo, shall have mercy. Ni ukegwirwa tha. What we require to walk with God is mercy. Kile ogatemwe ni kile gethotwarane na Ngai ni tha ciake. Mercy. Tha cia Ngai. Confess it. Umbure undu ucio. Forsake it. No tigane na mevia. Salimia kwa hewa. Ngethia ni ukoro nwa muragwatana nanie. Okay, ni wangapi tunaenda mbinguni hapa? Ni mkono. Ni nguria na mumbitikirie. Ni eganava mesi ni mathiete guru. Wena ma inge we ngoro ria kudwena thamiri ya gukwira. Wena ma thi tuthiete guru. Ni kiuria tina mumbitikirie na mundekere tu. Ati we ni wisi no thiete guru ingi kuriga ngwatandoro yaku na Ngai. Utigamba kende kuishi. Iganja sikujui. Okay. Weka mkono chini. Nimegana mako na Yesu asomo de tuthio mumbio. Ni wangapi? Sasa ni swali lingine. Ni wangapi sasa wangetaka Yesu kuingia ibada eno tuthie guru? Ambao mmeinua mkono mungetaka tukimaliza hii ibada mchukuliwe mwende mbinguni. Dalisha mkono. Isheki chikuchini. Uria kwenda mbinguni. Uria no ese no thiete guru ni auria uria ungienda Yesu au ketwa ikesa na mkono tuthie guru.
Tingiza huku chini. Naona. Ukilia naku okono kwenda Jesu ukenarua twarĩkie service mtaũkĩria naku ndakuona. Umenya ngũkwĩra ũkigira ũtĩrĩa. Na tũbia tũtũ umenyere urauga tubia tũranaigĩte bangi ndikarĩa kagũkare nĩraugĩte karangi ndikarĩa urainania jana kuga no wende Jesu auke twarĩkie service ĩno. Do you know the truth? Nĩ wĩse ũma? We are not really ready to go to heaven. Tũtikoragwo twĩtĩrarĩ kũthiĩ igũrũ twĩtĩkanie. Karendi yaku nĩ kare? Karendi yaku yako? Kaĩ wa gũkũ? Karu wa gũkũ. Karendi gagachanja wĩna kũ mbũkĩkeje na njara. Nice mami. Pigia mami makofi. Good God. Karendi gakwa. Nuga tũthiĩ twarĩkie no tũmwĩna karendi gaku baba Kule antumatena turendi tuoa. Kuna watu ambao hawajaoa kwa hivyo hawataki Yesu akuje kwa sababu wangetaka wapate twao. Hallelujah. Hallelujah. The truth is we are not ready to Umani ati twethimogo tutingiuga come Lord Jesus. Tuguzakorwa kundu tutigarĩtie tukwenda kuthondeka. You must strive to maintain a clear conscience. Nwanginyoga sane uturage na dhamiri itaragusuka. You must live free of guilt. Utore utagwesuka. The reason, the indicator that the sin is remaining in your life is that guilt. Kionereria kana unduria utumaga wigwe methia marwa kuo ni gwesuka kuwe na kuo. Muse? Muthuri uyu. Nakumbuka ule mama ulienda na yeye. Ndũraririkana mũngi ũrĩa mwathire nake mĩaka 20 na bau ũguo. Na hujasahau. Na ndũriganagĩrwo nĩ wĩci. Unakumbuka hiyo kitu unastuka. Uririkanaga ũndũ ũcio ũkĩmakania. Mama unakumbuka when you became unfaithful. We mami taririkana rĩrĩa ũtarĩ mwĩhokeku. Si unajua yule mtoto mnaye sio huyo mzee unajua. Kindwa na ndwĩci mwana ũrĩa wĩtagwo Anania. Ati wethe ucugaga niwe muthuri waku. We mami uyu kitu inakuuma. We kindu kirakuruma rumogo. Unauza Mungu. Ukauria riu ngai ava tena. Nenda kero ni mundu kana ile. Kana ni leo. An indicator that there is a sin remaining in your life. Undu uria wonithanagia kwimethia maithiini wa muturire waku Is that guilt? ni kagwecuka kau ukoragwo nako. Ministry is about dealing with the sin. Utungata ni ũhoro wa gũtatua methia. That's why you come here every Sunday. Na nikio ukaga wa Jumapili. The first problem God had to solve with the man was the issue of sin. Thĩna wa mbere ũrĩa Ngai atatuire na mũndũ ni ũhoro wa methia. So if we stay as ministers without speaking about sin, we are failing you. Tũngĩtũra ta tungatĩri tũtakũririkania andũ ũhoro wa methia nĩ tũravetia. Tunakukosea. Nĩkwa tũrakũveteria. Wewe utaki hiyo kitu ya maisha. Nawe ndũkwenda ũndũ ũcio ũkomwe. Every time Reverend begins on a service on sin, you run away. Hĩndĩ ĩrĩa kwambĩrĩria kũthomithania ũhoro wa methia, mĩcemanio na ndũngĩũka. Nĩararekirie. Unaulizia huko nje nũrarĩkirie mathomo ma methia. Nĩguo ingĩũcoke kanitha. Let me tell you, that's why we are here. Nĩkĩo twĩhava endwa. To help you on the issues of sin. Tũgũteithie ũtatue maũndũ megiĩ So that you methia. live with a clear conscience. Nĩgetha ũtũre na thamiri ĩtaragũcuka. That's what Paul used to do. Ũguo nĩguo Paulo ekaga. Acts 24 verse 16. Thĩinĩ wa Atũmwo 24:15. He said, verse 16. Mũbari wa 16. He says this. Akauga atĩrĩrĩ. And herein do I exercise myself. Na niĩ nĩ kwandukaga mwĩrĩ wakwa. To have always Nĩgetha ngoragwo hĩndĩ ciothe a conscience void of offense. nĩ na thamiri ĩtagwĩcuka. Both before God and before men. Mbere ya Ngai na mbere ya andũ. Hiyo ndio Paulo alikuwa anafanya exercise hiyo. Iyo mazoezi macio nĩmo Paulo aragia ũhoro wamo. Always. Hĩndĩ ciothe. To have a conscience void of offense. Wĩna thamiri ĩtaragũcuka. Mbele ya Mungu na mbele ya Mbere ya wanadamu. Ngai na mbere ya andũ. That's what is walking with God. Ũguo nĩguo wĩtagwa gũtwarana kana gũcerana Ngai. And Paul also said, blessed is a man
Na Paulo vandu vengu akiwa tukurathimwo ni uria who does not condemn himself in the thing he allows. utaĩcukaga thĩinĩ wa maũndũ marĩa etĩkagĩria. Hallelujah. Hallelujah. Hicho kitu naruhusu. Kĩndũ kĩu wĩtĩkagĩria You are not condemning yourself. ndũregwo gĩcuka wagĩka. A conscience free of offense. Dhamiri ĩtaragũcuka. Hallelujah. Hallelujah. It's nice. Please deal with sin. Diakon. Usibebeleze dhambi. Tiga gũtinda ũkĩvenereria mehia kwenda gwĩkaraga ũkĩmathathaga ũguo ũkĩmagutangagia ũguo. Ũtũũre wĩna dhamiri ĩtaragũcuka. Yesu akajaribu na akena. Yesu akija kama sasa mimi nitafurahi. One time tulikuwa kwa ndege na my wife. Ndimwe twaendegere na mutumia wakwa. Nikaenda kwa short call. Giuma ngithingi kabinda ndege ni kwenda kwa kabinda. Na sikuwa na haraka huko, nilikuwa na worship. Na ndia ina haraka ni rwaku ndege ni wakwa na goshaga Huko kwa choo. Ni kukiorore kia ndege. Ndarama Mosaya. Giambiriria kuthioma. Imekosa ndo na kikasa. Yugaga ndarama ni ratura. Arauma si ndarama. Na maundu mata. You know what happened? Nimesema mwekikire. Wakaambiwa na pilot. Wakewa ni mutwari wa ndege. Tunaingia kwa rafu ya. Tuthiete gutonya riera Mfunge mishipi vizuri. Muove mishipi wega. Na msiogope. Na mutikegue guoya. Mimi siko huko, ni grupu wa choo. Niĩ nĩ na gũkĩorore rwakwa ndĩrauga ndarama na ndwĩ na Unajua nini? Nilitolewa pale. Na arutirwe na kũu ũguo. Nikishika suruali. Nĩgua mpampu ndegere. Na tupo huku. Ngĩigua nĩrekue mwena ũcio. Ndera mwaga ndagũthaitha. Oi, nikaambia Mungu na kusihi Mungu. Ndũgaũke rĩu. Tigangie bali na mongia wako. Mbere ya Mungu tena. Mungu gĩtikawe gĩtege gĩkĩnde mwari na mongia wakwa nĩgae. Wewe njua tumeisha. Tondũ nĩgucaga kwa tũthiĩte kũthira. Mwisho ningeenda kumira durubare aina ala. Ninakumira ngagu. Karibu nitoke bila suruali kwa choo ya ndege. Norie dukadukirwe ni matu. Hallelujah. Are you ready to go to heaven? Kĩũria kĩrĩa ngwendaga wĩũrie vau nĩ atĩrĩrĩ, kweri wĩ tayari kũthiĩ goro angĩkorwo nĩ niĩ neguire ũguo? Jitayarishe to have a free conscience. Wĩbarĩrie gũtũũra na thamiri ĩtaragũcuka. Make up your mind to walk with God. Ũtue tua gũtwarana na Ngai. Young men, purpose to live a holy life. Imwana thurai gũtũũra mĩtũũrĩre ya ũthingu. Purpose to have a holy wedding. Mũgĩe na mothiki mothingu. Holy. Matheru. Kabla sijashikanisha nauliza, is it holy? Kabla sijashikanisha harusi. Yani ngekara ndemũgwatanio viki. Kabla sijashikanisha. Oh, mbere ya ngwatithanio viki. Nauliza, is it holy? Nyambaga kũũrio viki ũyũ nĩ mũtheru. Ndani uma. Niambieni ukweli. Siku hizi kuna family planning method, ndio? Viko ino nĩ mwĩci andũ nĩ gwĩtũcĩra maratũmĩra we no amauge nĩ mũtheru no gwĩtũcĩra matũmĩre na kuuga ũguo. Don't go that route. Andũ a Citadel mũtigeke ũguo. Hiyo ndoa lazima itateremka. Kĩvikanio kĩu okorwo no ũthithĩte methia gĩgatagũka na kĩgwe. Ananda, ukiwa na mundugu anakuoa, ũrathikue nĩ mũndugu aanze kuleta mguu, wambĩrĩrie kwĩgua nĩ ũrarete magũrũ na kuuga ũguo agĩgũcengacenga. mpatie kofi, mũtamũre rũgĩ toka uende. umothiĩ. Huyu jamaa atakuheshimu. Jamaa ĩyo nĩ gũgũtĩĩa. Nĩ mwegua kau? Mutamurwe pastor no arita dikiri. Mutamurwe rũgĩ mwambĩrĩrie gwĩkia magũrũ na kuuga ũguo. Sikiza, hakuna dhambi huwezi kufanya. Gũtirĩ mehia mũndũ atangĩka, yani twarie ũma. Hakuna dhambi huwezi kufanya. Yani kanimbuge atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ũtangĩthia. Gũtirĩ vyote nkirutha. Na gũtirĩ vyote ngĩka. Ukipewa nafasi, ũngĩvewa kanya, ndio unajua wewe ni nani. nĩrĩo ũngĩmenya wewe ũyũ. Tiga nĩwĩtucaga. Utaona mtu athiete na jina kile zinaambia antu. Umewahi ona mtu amefika kwa njia akikuta pesa mahali ndizo hizo anazikanyaga, anaangalia nani yako pande ule hivi. Alafu anaanza kusandaribakaye. Wakiuga haleluya. Unasema miracle.
akiuga kiama nikianumirira. Wenda mtu alitoa iloni ndia cia closet. Ungetaka mtu atoe ushuhuda kanisani na alichukua pesa zako. Ati akiuga kiama na nisi yakwira uri ya yosa kira gucokeria. Ai. Wewe lazima ujue you can see. You can see. It's possible. Ni kwangu gagatiriri no awithie. Kwa sababu unajua unaweza kutenda dhambi. Na tondu no awithie You flee. Ure from every appearance of evil. Urire kamugio karia ukegwa karithia giguka bakuvi nawe. Mwiri uyu my friend, murata wakwa danda mwiri uyu. Kuna watu ndugu na dada mmoja walikuwa wanapanga ndoa. Kule danda na ndugu mama mavanga wa viki na mvinyilia sana. Mambo ikaharibika. Ndeto ikithuka. Walipoamka maukira wakarusa, where am I? Makiambia kuja aya niku. I am a man of God. Makiambia kwera I can't do that. Singekogwo. What are you saying? Uraugatia. Danda, no, I refuse. Danda, ninarega. Biblia inasema kile tutaangilia hapa. Maandiko magwete kile tukaumbura ukandanda nurute twalie ngai. God, we agree. Ngai ni twetikania. We bind the spirit of pregnancy. Ni twarega na roho wa kugwatia nda. Do you believe? Nwete kiongo? Ukimaliza kazi yako, walikia wira waku, hiyo ingine si yako ya masio mengi te maku. What? You are a man of God. What? Mundu wa Ngai. Mwili haujui hivyo? Mwili uyu ndukoragwo ukimenya mundu wa Ngai. It is kept by the power of God. Kwa uigagwo ni vinya wa Ngai. And you want it. Ukiona ubaya, you flee. Na maandiko mauga wona mevia magigukira ura ivenya. Toroka. Masa bahore wewe. Nwanginyoge no biki mutheri. Sema ushindi. Hallelujah. Siku hizi wale wamevinyiwa sana, hata ni wale wameoa. Thiko ino ari akanyeriria muno ani ari avikani. Aende ameatiko. Na thomire vandu kwa gazeti. Gazetire. Kulikuwa kwa mtaa kuria common bathroom estate ile kuria andu methambagira mbavu imwe mari andu enge. Sasa leo kuna mzee alikuwa ametoboa kashimo kwa bathroom. Kule muthuri wathiete na bau thutha agitura kalima mbavu ya public. Aisikia mama anasema ndathie mbadi. Gwa mungi wa mtaa ugano wathie mbavu. Huyu jamaa hata akiwa alikuwa ameshika kuku. Jamaa anokone kwera nyitete gutaruraga mbavu cia nguku. Alikuwa anaacha hapo. Ikithinyore kithie na bau bathroom. Ikiroria kalima kauye gikaikaga mauru uguo. Bibi yake akaona kuna shida hapa. Mungi wake akiona kwina thina hapa. Akauza unaacha kuku. Yaani muthuri atiga nguku akuricaga nguku hapa. Akakuta mzee yako pahali. Akitheria muthuri wakwa arauria kwa rigo ritangitonya vuru. Rione monthe. Wakati wa mama walijua, riria mami mamenyire uguo, wali strike karibu amtolee nguo zote. Makigoma makibangwana niko makwenda kumurutira nguo ingio na kiwenda kuona. Wazee wanashinda. Athuri mena thina. Pornography. Nundu wakuonaga mbica iria itagiririte. Unataka kuingia hapo, be careful. The site you are about to open is not safe. Wona thimu yakwira kuria urenda gutonya mutandao ri tikwega. Do you want to proceed? Igikuria no kwenda kuvingura. Na unaona picha mzuri hapo. Na vakirete kabisa wega gukuguciriria. Una kliki. Wakivutia. Pornography. Wekiambia kuthiururuka. Wetererete tuororeti. Pornography. Wone mbica cia wagandoni. Nisisi tegwa pornography. Kuoa akutakusaidia. Kuvikania gutiga guteithia gutigana na ndeto icio. You must be disciplined. No anginyokoro wena mutugo mwega kutoka ujana wako. Kuma wiki mwana kana imwana ciegwe kau. Lazima ukatae hiyo. No anginyagio regane na kuona gatubisa twa wagandoni na reke mwana kana mwe. Wacha hizo. Tigana nacio. Unataka kuendelea?
nukwenda gutogora wega unaona picha mzuri, rora kuona mbica mbega sasa kwani kunaendelea ni? Hebu nione ukihubiria watu. ukiuga tiga mwana nigetha ngibunjiria nukoragwo mbici uria kugendaga we Challenge. Utakula mapema bro. mwaka ukwithukia tugiciria ati kora urathoma Mzee, achana na hizo vitu. tigana na maundu macio. Kompyuta unafanya mambo yako si mzuri. Maundu maria wikaga matagirite tigana namo. Chabaya. Tigana namo. Ndio. Tigana namo. Ngedia niri rari. You still love me? Muregwa mumendete kana muregwa ni mukinyire kiara muno. Guilt is horrible. Wesuka ti kwega. Ni baya. Ni kuthuku. Nikuonyeshe. Tiga ngoni. Now what is a major cause of many incurable diseases in the world? Wesuka ni kiumo kia mirimo imwe iria etaboraga muturireni. Magonjwa mengi Mirimo mingi ni hiyo guilt. ni gwesuka kuu. You are unfaithful to your husband. Ndwe mwivokeku kwi muthuri waku. Unakaa ukiogopa anjue. Uikaraga ukiuregia andu angi kamenya gukahia atia. Angimenya mwano cienu ciithu ciake Angimenya rusi ti wakeri akombolaga ageka atia. kamuse kang'empire ntuku imwe. Mzee mmoja alitembea mahali siku moja, Wewe mama, sitaki kucheza na watoto wangu. akimwira we mami ndikwenda thakage na ciana ciakwa. Anasema wakagitia. Mara sasa sio kama kumbero mkuro. Nakameno wakwe kuthira mbere kuvura Unaogopa anjue. nundu uturaga ukigucaga guoya amenya gukathia atia. Most of the diseases, the cause of it is guilt. Mirimo mingi iria andu marwarite ni undu wa gwicuka. Msichana, ulitoa mimba We ni kwa nwarutire nda na ulificha mume wako na ukithitha muthuri waku, na unaogopa anjue. uturaga ukiuragia ngwangi kamenya Sasa ri umeoa, na nwathikire ri unakaa mimba inakuja inatoka. uturaga wageria kugia mwana ukirema Na umwambii ukweli. na we ndwamwira uma mbere Unakaa ukiogopa. uturaga ukiuragia Kila ngwangi wakati. kamenya ri Deal with the guilt. Are enough. thirania na methia macio tene. Hiyo guilt inamaanisha kuna dhambi ambayo Dhambi iyo umithirie tene. hiyo inaonyesha kuna dhambi ambayo iko. Na ungirega kumithiria yonanagia kwina methia maturaga kuo. Guilt is real in life. Gwicuka ni kwama muturire ri. Very many people are guilty. Kwi andu engi matura muno na gwicuka. Unfortunately, they don't handle guilt properly. Undu uria wa mutino ni ati mativotaga kuthondeka ndeto iyo ya gwicuka. Wanafunika tu. Wakoma kunikagira. Unaanza kufasi siku nyingi. Ukiuga ni ukwithinga mithenya mingi. Unasema nitalala kwa kanisa nikiomba. Ukiuga ni ndara kanitha ringi bwa nginya thamiri iyo yume. Nitatoa sacrifice. Ninguruta evaki. No. Oi, Deal with the thing. kurute evaki kurara kanitha ri tigutethia tonya varia vagirire va kuruta thamiri iyo gucukaga. Have you examples will show you before I show you what to do? Ngerekano nini nguonie mbere ya nguonie uria gwika. Pilate realized Jesus was being accused for nothing. Pilato akiona Jesu aracukwo ni undu utari wa uma, Akachukua maji, akaoga mikono. aroca maji akithamba njara, Akaambia Wayahudi, akira Ayahudi atiriri, I am free from the blood of this innocent. ni ndikaurua thakame ya mundu uyu. Unajua alisema nini? Wesu ria augire, Wayahudi walisema nini? Ayahudi maugire atia? His blood be upon us Makiuga thakame yetu iro tutikira and our children. iguru rietu na ciana cietu. Later, Thuthari when the apostles were preaching, riria atumwa mabunjagia, Acts chapter 5 verse 28, thiini wa atumwa 5 muvali wa 28 wakaambia wanafunzi, makira arutwo atiriri, behold, you have filled Jerusalem with this doctrine. Mmejaza Jerusalem hii mafunzo. yani ni mwicuritie Jerusalemu na mathomithanio mayo, And you intend to bring this man's blood upon us. na ni muratuma thakame ya mundu witu cokerere. So walisema hiyo blood iwe Agateo maugire na tumio twa thakame macokerere. David struggled with guilt. Daudi ni wang'ang'anire na thamiri ya methia. After sleeping with
the wife of Uriah. Alikia gukoma na mutumia wa Uria Na akaua bwana yake. na agicoka akimuragithia, Akachukua huyo mama awe bibi yake. agicoka agioca mami ucio agituika mutumia wake. Alikuwa na shida ya hiyo ukuu. Atũrire na thĩna ya thamiri ĩyo. You can read Psalms 8. You see how it's Ũthome done. Zaburi 38 wone. You see my boys works. Hold it through roaring all the day long. My stomach. Ikakuwa mzee. Yani Works old. Old. okay, ati yani dhamiri yakwa ni No. kuri Mukuro. Mukuro is the stomach. Evuri yakwa nĩrĩocorire thamiri ĩrĩa ĩranjuka. Nasikia uchungu, nazeeka. Na ngegua rũrũ nĩrakũra. Day and night your hand was upon me. Yani mũtukũ na mũthenya njara yaku ĩkoragwo ĩrĩ igũrũ rĩakwa. Haulali, Ndũmamaga, hakuna peace, ũtiĩ na thayũ, usingizi unapotea. toro nĩ kũra ũraga. Why was it with me? Nĩkĩ Daudi athĩtũkĩrĩre maũndũ macio? Adultery and the murder. Nĩ ũndũ wa ũtharia na ũragani. He learned how to handle guilt. Nake nĩwacokire kwerwo ũrĩa agũturuma ndeto ĩyo. Psalms 51, he Rĩu handled that. tũkĩthiĩ Zaburi 51 nĩwahotire kũndirwo na ũndũ ũcio. Guilty people. Andũ arĩa mecukaga thamiri There are so ciao many. nĩ aingĩ mũno. So many people are guilty Nĩ andũ today. aingĩ mũno matũraga mecukĩte. Some don't know what to do. Engĩ matici nĩ meka atĩa. Nilala wile mama, nilala Akarikana ninamamire na mami yule. Sasa nitafanya nini? Anajikuna kichwa, nitafanya nini? Dhambi ni tamu. Mevya wene mai muleo magekwa. Haleluya kanisa. Oi, mevya mai muleo magekwa kadida. Dhambi ni tamu. Mevya mai muleo magekwa. Lakini ukimaliza. No alikia. Ukimaliza. Yambia weko na kiongo kwethwa kiongo. Nembeka atare. Nembeka wogwaneke. Nembeka wogwaneke. I want to help you to be free Tiga nguteithie wĩyoborithie of guilt kuma na thamiri ĩyo. in your life. Mũtũrĩre waku You can be free. no ũkorwo wĩ huru. Everyone, angalia wengine, Joseph's brothers Mũrũ na Jusufu walipanga kumuua. mabangĩte kũmũraga, Wakasema let's kill him. makiuga tũmũthirie, Wakasema let's sell him. tũmwendie. Wakamuuza Wakĩmwendia for years. miaka, Hiyo guilt ilikuwa matũrire na thamiri ĩyo ngoro-inĩ ciao. until they went to Egypt to buy food. Nginyagia rĩrĩa mathiĩre Misiri kũgũra irio, When they had problems there, rĩrĩa magĩre na thĩna kũu, wakasema makiuga atĩrĩrĩ, vile tulifanya our brother. nĩ ndeto ĩrĩa ũrĩa twekire, mũgiro wa ndeto ĩrĩa twekire Long ago, tene, we are guilty. tũtũraga na thamiri ĩyo. We saw the anguish of his soul Nĩ twaiguire ngoro yake ĩgĩtũkaĩra when he besought us rĩrĩa atũthaithire and we did not hear. na tũtiegua. Therefore, this problem has come to Koguo us. thĩna ũyũ nĩkĩo tũkĩrĩrĩte. Unajua shida ikitokea unakumbuka yale Nĩ makosa. ũgĩci thĩna wa gũkĩra ũririkanaga kiumo kĩa harĩa thamiri yaku yakwĩrire hĩndĩ ĩyo wekaga ũguo. Ndio kwa nilikuwa naambiwa kuna watu walikuwa wanaenda kufanya kazi Kwĩ thĩna iria kũrĩ andũ magendaga kũruta wĩra, wakiwa kwa gari, maĩwe ngari-inĩ, gari kaanza kuleta shida. ngari ĩkĩambia kũrete thĩna. Mama niambia kweli au mwadhani anagishunje ngazi mwadhani mbegu yake. Huyo mama anaanza kusema huyu hata fungu la 10 ile sijakuwa nikipeleka nitapeleka sasa. Mwadhani kitu ambacho anagishunje. Fanya tusikufe kwa hii ajali. Shida ikitokea Thĩna waumĩra, unakumbuka makosa. ũririkanaga mahĩtia marĩa wĩkaga. Hao watu walikuwa wamekaa miaka mingi Andũ acio marĩ atũru mĩaka mĩingĩ and they were guilty. na matũrĩte na thamiri You ĩramacuka. may be guilty here for many years. No korwo tũrĩte na thamiri ĩgũcukaga mĩaka God mĩingĩ. has sent me to help you. Ngai andũmĩte gũkũ ngũteithie ũtigane na thamiri If you ĩgũcukaga. are willing, Angĩkorwo wĩ tayarĩ you can be free of that guilt. no woborithie kuma thamiri ĩyo. You can be free. No woborithie. Hallelujah. Hallelujah. There. Gethiani. Ngoma tena huko level mwenda. Ninaona hataki. Ngoma ndendaga andũ matigane na mevia. Hataki. Ndendaga I ndete. know God is really good. Ngai Anakufanya nini? nĩũragwĩka mega. When the father of their father died, Jacob died. Rĩrĩa ithe wao Jakubu akuire, Akasema, "Oh,
Joseph unaokuwa from us Riu Joseph akenda riu tu tumekufa. turete baba twende. Huyu ni mkubwa sana sasa Huyu atatua. munene no guturaga ni twekate. Wakaenda kapiga magoti mbele yake. Makiri magituria maru mbere yake. Your father, before he died, he said, forgive your brethren. Aguo mbere yakua augire overa mũrũai aguo. We did evil to you, please forgive Nĩ us. twekire methia tũvere tu mũrũai. Thamiri ĩragũcuka. For many years. Miaka mĩingĩ Reuben akamwambia, Rubeni akĩmera did atĩrĩrĩ, I not speak to you saying, don't sin against the child? anga ndiamwĩrire tũtikavĩtĩrie mwana ũyũ And you did not hear. na mũtiambĩgua. Therefore, his blood is Koguo one of us. thakame yake nĩ ĩrendeka igũrũ rĩetũ. You can be free. No wongorithue. Those are good news. Iyo nĩyo njini mbegere ngureterete. But I want to soothe you. No tingũpemberesa. I'll seek to help you. Nĩkwa nĩrenda ngũteithie. Ukienda na kidonda kikubwa kwa daktari, Ũngĩthiĩ na kĩronda kĩrĩa gĩtagwo kĩa mũkera kũrĩ ndagĩtarĩ, anakimwagia mafuta hapo juu, anasema don't worry, utapona. aũkaga gĩgĩitĩria maguta gĩkĩvivinya gĩkora no tige Anafanya hivyo? nũkũvora. Mungu. Nĩtũrekaga Anasema weka mguu hapo, akwĩra ũvora vau. anashika hiyo bandage, anafungua yote. Angĩoca bandage ya mĩovoraga atakũria kana nũraturwa. Shut up. Ũkĩrwa kira. Anachukua hiyo ndini, anaanza kusafisha hiyo. Agĩoca injini akĩambĩrĩria kũthambia kĩronda kĩu gĩakuĩka ũgũcaina. Anachimba uchafu wote. Akĩruta gĩko kĩothe. Anachukua sindano ile mrefu. Agĩoca cindano ĩrĩa ndaca mũno. Sasa toa suruali unielekeze hivi. Akĩrwa ruta nguo na gũkũ thutha. Daktari, antuma toa haraka. Ũkĩrwa ndũrute narua anawahota gũkũruta. Shi. Agĩkucia cindano ĩyo. Ukimwona unafikiri ni daktari anamchukia huyu. Ũngĩona ndagĩtarĩ ũtakuga kwa mahena ũthũ na mũndũ ũyũ. He is dealing with the problem. Kwa arageria gũtatua thĩna waku. What I'm interested for you to have peace of Kĩrĩa mind. niĩ nĩrenda ũkorwo wĩna kĩo rĩu nĩragũkoma ũguo nĩ kwenda ũgĩe na thayũ wa mũtũrĩre waku. Doesn't matter what price you will pay. Gũtiramakania nĩ ũrĩ vango ngarama ĩrĩkũ. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sema Lord help me. Uga Mwathani ndeithia. Sitaki kukufa na BP. Ndikwenda gũkua nĩ thakame kwambata. Kũgũra mũno nĩngwenda gũtũra. Sitaki kukufa kwa sababu ya vidonda. Ndikwenda gũkua nĩ ũndũ wa bevia. Reverend, atunapo ukilia jambo. Hallelujah. Kama tikombelewa? Hawa watu yani mbugire mũkĩrie njara nĩ mũigire thĩ no anda. Na urudie maneno yako. Kĩhunjio kĩa mevia nĩ mwĩrĩa mũkĩrie njara na muge ũna nĩ mũrekirie njara. Mwathani ye. Mbegu yake yao. Ndikwenda gũkua nĩ ironda cia mũkuro. Ndikwenda gũkua nĩ cukari. Ndikwenda gũkua nĩ BP. Nimeenda kuona naye. Mbegu yake ya Mwathani. Nihurumie Bwana, Bwana nitakutii bora ukaenda vile utakavyopenda. hapo ndipo tunaingia. Au nĩvo tũthiĩte. I'm not here to please you. Ndio kiriaga nĩguo atĩ ngũpemberece. And there is nothing I want. Tikwa gĩkĩ gwĩ kĩndũ ngwenda kuma kanitha ũyũ niĩ. I am not expecting anything. Na tikwa gwĩ kĩndũ mbĩrĩgĩrĩrĩte. I am not promised anything by Reverend. Na tikwa atĩ mbĩrue nĩ pastor atĩ ngakũva kĩna wavunjia wega. I make sure ile kagari yangu ina mafuta ya kutosha. Niĩ ngĩthiĩ kũvunjia ngoragwo amenyete gakari gakwa kena maguta ma gũkanjokia tikwa ngavewa na kũu. I want to say you give a sacrifice offering to the man of God. Niĩ wana ndikuga atĩ mũrute iruta rĩrĩa ũkague no aturwo nĩ kũrĩ ndungata ya Ngai. As you connect to this message. Atĩ ũvote kũgwatania ndũmĩrĩri ĩyo nawe. Niĩ tĩngwĩra ũguo. There's nothing I want. Gũtirĩ ndeto ta ĩyo niĩ I want ngagĩa. you to have a clean heart. Nĩrenda ũkorwo wĩna thamiri ĩtaragũcuka. Waje torono mama fofofo. Na ukienda kulala utalala usingizi mnono. Uking'orotaga ũkorwo ndũng'orotaga. Ndio. Lala na amani. Ũrare wĩna thayũ. Because you are free. Tondũ wĩ mwomborithie. Hallelujah. Hallelujah. You do there, church? Mũrũ wakwa mũngeithieni. Kana mũkinyire mũno. Sana mageni mzuri. Tuwe na wakili. I'm concerned about Taka disaidike. I'm concerned about a free heart.
ukorwo na dhamiri itaragushuka Rapture. No yo Jesu. Okay. Ni kwa ni Jesu ni moyo. Kiambia kwigwe guoya. Kaona wale kile Utatoroka ukienda wapi? You say yes Lord. Mwauge nevo mwathani uka maranatha. I love you more than my wife. Nini ngwendete gukira mutumia wakwa. Unajua maisha ni funny. Muturene wa magegania. Nikienda mbinguni leo. Ningethie goro mothe. Nifufuke after 5 years. Ndioke thutha wa miaka 5. Labda bibi yako atakuwa ameolewa na mtu mwingine. Okoroke thia mundi waku no aguriwe ni wingi na ria mai kwa kwirite ngwendete. Labda huyo mzee atapata bahati. Kwe muthuri ukagea bahati mundu ng'ani angikua. Unafikiri nikuja nitakubalika? Urecia ningicoka thindi ono ambitirike. Mungu amefanya muujiza nimerudi. What? Atiria akegia kira Alison mutumia wake ngai ni weka kiamane na cokoro wakuo akamuria ntwe Tutafanya nini sasa? nitweka teriuni Hii ngoma ni ya mtu mwingine. mucio no wa muthuri wengite waku riu Alafu mtu kiboko kwa nyumba kinauliza my honey. na kwoguo jamba ikuwira thiurukia gite kiugaga uki wakwa Who is that being there? kinyamukire ni ona bare ni ndwi Disturbing our peace. kirathukia thayo wetu guku Huyo bibi unajigamba naye si wako. mungi ucio raitia nake ti waku Umepewa nafasi bwana, msaidie sasa. kanya Wewe usimtese bwana. ndukamunyamarie Umepewa nafasi. kwovetwe kanya riu Anaweza kupata mtu mwingine anamrembesha mpaka uweze kumjua. nwage na mundu wingi ungimuthakaria nginyagia ukauragia nu uria wae wakwa Wazee haleluya. wewe muru waku ni mugucoka Saidia ndu sasa. ucio Umepewa nafasi. kwovetwe kanya Si wako. Nani akwambia ni wako? uciugaga ni waku kweli Umepewa nafasi ya kowe kusaidia. muve kanya ga kumuteithia Tutaongea ile afternoon hapa mama. ni tukwaria na thuri makiria kandi ya gutonyera naku Hallelujah. haleluya Now the next example I want you to see ngerekano ingi nenda kumuva concerns people who are given a chance to deal with the remaining sin and they did not. igie andu aria mavetwe kanya gutatua methia muturire wao na makirega gwika guo Esau and Jacob. Esau na Jakubu ni mwise rugano rwao. Now Esau came hungry. Esau akivuta akigweyura Akaambia ndugu yake nipatie hiyo ugali na ndoroko. akera murwaia ngudia kathugu kau gakuga gacau kau ka ndoroko ciaku Jehova akamwambia sell me your birthright. akimwira mbutite wanonge menderia urigithathi waku Seroria menderia urigithathi waku Akauliza hii urigithathi itanisaidia na nini? urigithathi uyu kanderia na niguo mbutire. Jacob told him swear. Jakubu akimwira withite I swear by God. akiuga ninevita na Nimekusia itoria birthright na gakima na ndoroko. ndikauria urigithathi wakwa nundu wa gukundwa kathugu na gicau ka ndoroko. The Bible says thus Esau Esau despised his birthright. Tioguo niguo Esau anyararire urigithathi wake. Now I want you to see something here. Nienda wone kindu hapo. Those many years there were small children that time. Ndio mari twana tunini. Ndio maragio uguo. Esau Should have gone to the father. angiathire kuri ithe Amwambie dadi, amwire awa aba nilikuwa na njaa nimekosa. niravutite na niguturie gya kuria. Unajua nini dadi, nimeuza birthright. Akiathira kire ithe nini ne ndio urigithathi wako. Lakini Esau alisema kwa nani alikuwa? Esau agifura kiviga urigithathi ni wake. Kwa nini? Nani alisikia? No le kwiguire ni nani ne ndio urigithathi wako. Hii hapa. Na tunato iko Kaka agikira na mwaka na wingi. there was no one else there. There was no one else there other than the two. Gutiari mundu wingi gukithio guo no awaire. But the God of covenants No ngai wa ciaraniro alikuwa hapa. arivo. He heard, Niwegwire he saw, na kiona he sealed the covenant. na agikira kiraniro kiu muburi. That's why when Jacob was cheating Esau, Na nikio ria Jakubu avenagia Esau. Esau alienda kutafuta mnyama, Esau athire gucaria nyamu, lakini Jacob akawapa akipewa baraka.
nake Jakubu aivarava nyina akĩbecagwo irathimo. Kwa nini Esau akumkuta Isaka akimbariki? Niki Esau atakinya mbere ya mundu uyu arathimwe? My father, I have come. Akiuka kuri baba ninaoka. Si angemkuta hapo. Akadaga mwetheririe bau. God made sure he does not. Ngai agikinyaniria undu ucio uvingikie tondu wa mwevi mwivito. The Bible says as soon as Jacob left, na maandiko maugaga ati wariria Jakubu arikirie Esau alikuja na nyama zake. Ndio Esau okire na nyama ciake. My father, wake up and bless Ari you. baba ninaoka na kinyanda thima. The Bible considers Esau as someone immoral Leo maandiko maugaga Esau ni ta mundu wa mwivia or fornicator. kana mutharia. Hebrews chapter 12 from verse 15 there. Aibrania 12 ungithoma kuma 15. Don't be like Esau, Yugaga ndukavanane na Esau, someone proven without religion. mundu uraetua wa dini no ndai na ungai. Atina dini, Ana dini a fornicator. ni mutharia. Then the Bible says, Maandiko makauga when he sought for the blessing, atiriria ageririe kugwata kirathimo, he found no place for repentance. ndethiriria kanya kaigo ga kuvera. Although he sought it carefully. No korwo acaririe kanya kau na methori. Hallelujah, my father. Woi baba, Autaniwekea monja. wanari kamwendo na ndigariria. He lifted his voice and wept. Kina mia muthio wake na kirira gita methori. But that time was over. Kavinda aika vitukanu. Sikiza msichana. Ikirio wewe mwele tuyo. Ulienda ukalala pahali. Kwe bandu athiire okivenwo kimama na bagugu. Ukamaliziwa. Ukirikanwa nawe. Kuna kimya? Kwa mwakira atia? Kwa mregwe No. yali atia? No, ni msichana tunaongea. Oh, ni mwele tuturario bro wake. Kwa nini unakimya? Ngimuria niki urakira? Kwa nini unakimya na unajua vile ufanye? Niki urakira nduicora wekire? Nenda waambie mama yako. Thiukere mamiguo. Confess that sin arena. Na ubore mevya macio kuna rematha. Kijana unajua uliweka msichana wa mtu mimba Nawe mwanake ni wese kwe mwele tu wavendie na bagugu kimuvirevu. na mkafanya zarakazi mkatoa hiyo mimba. Na mukekore mwekire mukina virie bure. Sasa uko hapa unafikiri utakuwa na horo. Uwe hapa ni wokuaga ati nukagea no biki mutheru. Na hakuna shida, Yego tina thina. hakuna shida, lakini hiyo kitu unakumbuka. Undu ucio urakunikira. Siku ile utataka mtoto, Indirio kavatarua ni mwana. hiyo kitu itajitokeza. Undu ucio gauko kimbuthuka. Esau should have corrected the matter. Esau angiarungire nyina vindio. Usingoje mpaka ushikwe live. Ndugeterere nginya ugwatwe ni thina life. Kama ule mama alishikwa kwa ando kare. Tamami uria wanyitirwe uthariare In the very act. ari gikore kiu. Usingoje hiyo. Ndugeterere ukagwatwa wi gikore kiu. Because judgment may come before. Ni tondu itwiro ria gutaguka mbere yo. Deal with it. Virania na undu ucio. Kwani nani aliona? No kiambia kwira no rikuonire. God saw you. Ngai no kuonire. Hapo uliingilia. Bari otonyerere. Mzee, hapo ulipaki gari ya yule mama ambaye bwana yake alikufa. Bakire ngari ukithie kwi mungia wigera ba mutari. Bwana yake alikufa. Mongia wenka. Wewe unaona bwana unapaki gari hapo. Na bagu thithite ngari yaku ati ukiwa ngomete Nairobi. Ukivanga guthiere Nairobi ukira Muse! Nairobi. Muse. There is a God Kwi na ngai iguru. that sees in secret. Uria wonaga nginyagia kuri andu. How long will you live an hypocritical life? Niki uturaga muturire wa uvinga. Deal with that sin. Virania na ndeto yo. Dhambi zote umetubu, umesamehewa na umesikia umesamehewa. Uigwe ni woverwa na ni woverwa kuna. Lakini hiyo dhambi No mevya mau. unakumbuka. No maririkanaga. Hiyo dhambi inakuhukumu. Mevya mau ni matura magucikite. That sin is still remaining. Mevya macio ni magutura. Ndiposa bibi yako anakurukia over Sunday. Na nikio warimwe Bibi yako anakurukia. ukethia mungi waku no kurugire. Akiambia gutatia Kwani kuna mashaitani gani kwa hii mama? Akiambia kwina mashaitani mariko kuri mami uyu. Niyo kitu inalipuka. Ni ndeto iratheruka. How do you handle it? Undu ucio ungitatua atia? First of all,
decide to handle it, whatever the mbere wambe utuetua nugutatua ndeto ĩyo kunarĩ atĩa. Mimi, let me tell you, kene mwĩrei I don't care anything. niĩ gũtirĩ ũndũ makagia hau All I want to be right is with God. tondũ kĩrĩa mendaga nĩ ngorwo raidi ciakwa na Ngai irio nĩ iragucia wega. There's a bishop I respect, he's late. Kwĩ bishop ndĩĩte mũno na no akuire. May God rest his soul in peace. Ngai aromũhurũkia wega. Alishikwa na kaskando. Eh? Akashikwa na kaskando. Akĩnyitwa nĩ mũcene mũna. Watu wasema bishop akatembea na huyu mama. Andũ makĩambia kuga bishop ũyũ athegedaga na mũngĩ ũyũ ndwĩ. Inaongelewa. Ikiarua. Akasema gongo. Wanaonea mtu wa Mungu. Bani niko maraigera mũndũ wa Ngai. Ishindwe. Akiwaga pepo eshindwe. Shetani wewe. Shetani eshindwe. Lakini anaona hiyo kazi. No ni waici ũrĩa ndetwekagia. Sasa huyu mama ana stress. Rĩu mami ũyũ amũhũrĩte stress. Naambia ukifanya hivi, ukikataa kufanya wote nitasema. Atũraga mwĩraga ũngĩrega kwĩka kĩna ngaria. Akaenda warega gwĩkona ngauga. Akaenda 7 days fasting. Akiamba atĩ akibanga nĩ athiĩ mĩthenya mũgwanja ya kwĩvinga. Akaenda kwa kanisa yake akapiga magoti. Akĩthiĩ kanitha ya gĩturia maru. Akasema vile mlikuwa mnasikia. Akiuga ũrĩa mwegucaga Ni ukweli. nĩ ma. Hiyo kazi nilifanya na si mara moja. Ũndũ ũcio ndĩrekire atĩ rita rĩmwe. And now, Na rĩu I'm not fit to be your pastor. ndiagĩrĩte gwĩtwo pastor wenyu. Wapiga magoti hapo. Gĩturia maru. Wakalia kanisa ikalia. Kanitha andũ makĩrĩra. Akaamka achukua Biblia yake akaenda nyumbani. Agĩũkĩra agĩoca Biblia yake akĩthiĩ mũciĩ. Kanisa ikaingia kulia for 7 days. Kanitha na ĩgĩtonya kũrĩra mĩthenya mũgwanja. The 7th day wakaenda kwake kwa nyumba. Mũthenya wa mũgwanja makĩthiĩ gwake mũciĩ. Wakamwambia kuja. Makĩmwĩra ũkandungatĩra Ngai. I salute that bishop. Bishop ũcio nĩ mũhũragĩra saluti. He was ready to pay the price. Arĩ tayari kũrĩha ngarama ya mehia marĩa ekire. Ndiko nyumbani munige hivyo. Nataka kwenda mbinguni. Nĩngwenda kũthiĩ gũrwendwa nĩguo nĩrauga. Ukiamini bishop gani? Unaenda nyumbani. Nataka kwenda mbinguni. Nũkwenda kũthiĩ gũrũ. I can't live and deceive life. Ndingĩtũra mũtũrĩre wa kwĩvenia. Hypocritical life. Mũtũrĩre wa ũvinga. Nimekataa. Nĩnarega. Achana nayo. Tigana naguo. How long will you pretend? Ũngĩtũra wĩvenetie nginyagia rĩ. One time I preached in the service. Kwĩve nĩrabunjirie ibanda rĩ. Many years ago. Mĩaka mĩingĩ. I said sikiliza, nasikia kumwambia hivi. Kanĩmwĩre hiyo tu tondũ Ngai ndũraningĩrĩria. Kuna kitu ulidanganya bibi yako au bwana yako. Kũrĩ vandũ wavenirie mũthuri waku kana mũngia waku. Au kumwambia ukweli. Na ndũ amwĩra ũma. Leo hii mwambie ukweli. Ũma ũcio thiĩ ũmwĩre ũmũthĩ. Ndaishi na tena wewe. Msemo kwa kanisa. Mũthuri ũmwe wa kanitha Kulikuwa na scandal na malaya. Hawako wameokoka wakati huo. arĩ mũgwete na mũcene wa gũcera na mũtumia wa kũrĩa mwĩci kũbũraga ũmara. Hawakuwa wameokoka. O matiarĩ ahonoku hĩndĩ ĩyo. Sasa mama akamuuliza Raya ni mama? Hapana. Mama mmoja asenga mukonu amuya kumuhia. Mbona anaanza kuandika mkuru wako? Sasa after many years, Baada ya miaka mingi nimesema hivyo kwa ibada. na ugo thĩinĩ wa service Akaenda mzee jioni, kĩbwaĩ kĩu mũthuri ũcio akaenda akamwambia mama, akĩthiĩ akĩra mũtumia wake, ile mambo ulikuwa unaambiwa ndeto iria ũkwĩragwo na nikakataa, na ngĩrega ulikuwa ukweli. nĩ ciama. Bibi yake akatoa ring. Ati akatoa nini ring? Ring. Mũtumia wake akĩruta mbete akĩmwĩkĩria. Nikiingia kwa hiyo nyumba jioni nikakuta shida. Na kinya mũciĩ ũcio kĩbwaĩ gĩthĩrĩria thĩna. Usiambia pastor kule ugire rumba dikile. Akasema, pastor, si ulisema tuende tutubu, mimi nilifanya hivyo mambo, sasa imegeuka kwangu. Mama amewaka. Mama akanire. Nikakumbuka hata yeye alikuwa na watoto wawili twins na Mjaluo. Akirikanwa nake gwĩciana agĩte Mathatha na Mũjaluo vandu. Akasema alikuwa forced. Akiuga nĩ kwaringĩrĩrie. Ndadi kana kama mguka. Na Mungu anaanza kuweni. Kama wale wanaoku, Mungu ameokoka. Yes.
Uchakomenia tuishi na kwa lepilwe. Unajua sasa ndafanya nini? Amefinyilia mzee. Yani Musa aborirwe stress nginya mbia gutetema. Now, Ndeto iria abitukirite. what do you do to deal with it? Ni wikate nigetha utatuendete. First of all, remember you have the blood of Jesus. Wa mbere ni kurikana wina thakame ya Yesu Kristo. Appeal to that blood. Witie thakame yo. Number 2, break your own lifestyle. Uthirie muturire ore waku wa tene. Panga kuachana na hiyo takataka. Uthirianie na muturire ucio wa giko. Burn the mlenges. Uthithie ndarasa iria waringagira ukithie wika media maci. Rectify what is wrong. No runge kuria wathititie. Luke chapter 19 concerning Zacchaeus. Luke 19 irario horo wa Zakayo. Zacchaeus Yesu aliposema anaenda kukaa na Zacchaeus kulikuwa na mama Riria Yesu augire no kuthie gwa Zakayo ni manumunire. He is going to be a guest to someone else. Korwe mugeni kwa mwithia. Zacchaeus alisema, Zacchaeus akiuga atiriri, Lord, Mwathani, I have my goods, I give the poor. Indo ciakwa nigucio toga wakwa ninacokeria If thĩ. I have stolen anything from anybody Akorwo gwĩ kĩndũ naire kuma kũrĩ mũndũ by false accusation, na kũhĩtũkĩra gũtuĩrwo cira kũu, I restore 4 times. ninacokia maita mana. Anatangaza Ninacokia maita mana. kukaa na utulivu, Nigetha mbĩkare na thayũ. kupina kiwa, Halafu mambo ikanyamaza. ukakiwa. Wakanyamaza wote. A sign of peace in you. Kwĩ kĩonereria kĩa thayũ gĩũka. No condemnation. Wavera. Gũtuĩrwo cira, Sikiliza. ithikĩria. It may be hard, Ũndũ no ũkorwo wĩ mũmũ, but what you are doing is more important than what you suffer. no ũrĩa ũreka wĩna bata gũkĩra kĩrĩa ũrathithĩra. Mama, Mami, ambia mzee ukweli. ĩra mũthuri waku oma. Akikufukuza, Akwĩngata. wewe ucheki hakuna panga karibu. We, ambone gũtiĩra kĩbanga makuhĩ na mlango umefunguliwa. na mũrango nĩ mũhingũre. Akiinua panga, Wonoza kĩbanga. kaka Ruth. Wĩre kando mũna. Afadhali uwe hai Nĩ kaba ũtũre wĩ muoyo kuliko ukufe watoto wako wao wanaona kaburi. gũkĩra ũkue ciana cionage kaburi gaku na bau ũguo. Bishop, uko mbele mzee, nina mamila nimukwira. Nimukwira mama. Hivyo ndivyo ukweli wa mambo. Kama kuna dhambi ulifanya, umekuwa umeficha bwana yako, mke wako, nenda utubu. Tuana tu tudatu nisite twake. Hao watoto watatu unajua si wake. Eta mzee wa vere njo kwa pasta atikinya mshamanioni. Wite mzee wa kijiji kama pasta hatafika hapo. Awe mshuhuda. Mwele mzee amsome. Na ute wira novere. Nimetubu mbele ya Mungu. Wire muduri waku mbele ya dhuri acio na pasta. Na tubu mbele yako. Ninavera mbele ya Mungu. Sitaishi maisha ya undanganyifu tena. Ndigatura muturire wa Mungu. Hao watoto watatu si wako. Yana idoro ida tute si yaku. Mimi mbaya hata ukinifukuza hakuna shida. Ninavera no. Ngibanga kuminga tabwe na aria oma ne guru yaku. That's hard, I know. Mose, you are unfaithful to your wife. Staki usiku wa mapema huyo bibi aolewe na mtu mwingine. Di kwenda kuaraka nundu wa guturaga uthithite methia ukathikwa mbere ya kamera nundu wa stress. Mimi I was unfaithful. Mwire nie ndiae mwivokeku. Nimeongea na Mungu. Ninaria na Ngai. Sasa nakusihi unisamehe kama vile Mungu amekusamehe. Kwa nirakuthaitha undekere watoria Ngai yako. Hata ukikataa kunisamehe una haki yako. Wana wale akundekera wina haki yaku. Mimi niliona makosa. Nini nironi mabitia. Why? That sin still remains. Methia macio aria kumbura ni magutura. Ninangoja siku ya hukumu. Metererete muthenya wa cira. Na wakati wa kurekebisha ukiisha, na kavinda gakurunga kathituka, machozi yako hayatasaidia. Methori maku kiriro giaku gitiga gutethia, Ni hukumu. ni gutwirwa cira. Because my brother was living in Eldoret. Kwi muraitha itu aturite Eldoret, Akakuja Nairobi akaokoka. ayoka Nairobi akivonoka Hii crusades. crusade-ire, Lakini nasikia no anavonoka regua na kungorori. unajua alikuwa na rafiki yake huko, Aina murata wake na kore Eldoret, family friends. murata wa nyumbusi wake, Family murata wa musiwa
wake. Family friends walikuwa close. Mari andu megusanite muno. Hata akienda nyumbani kwake akiwa alikuwa hakuna shida. Karibia gutie na thina. Hata akilala huko hakuna shida. Na akilala na kugutie na thina. Yes my friend, hawezi kufanya hiyo mbaya. Hata ndangika mteto cia magigi. Lakini mambo ikaharibika. No ndeto ikithuka oratari ucio. Lakini akakuja Nairobi. Agĩũka Nairobi. Alipookoka rĩrĩa ahonokire akatubu akĩbera dhambi zote, akĩbera mehia mothe, amesamehewa, akĩigua nĩwoberwa, lakini ile inamsumbua no ĩrĩa anakũrĩa ndio ĩramũtongoa kari kadia terere kaitethera kwa ndaka kadia kwani dhambi ya Yoshi na damu ya Yesu. Akasema ataishi maisha kama haya, akiuga ati atũra mũtũrĩre ta ũcio. Akaenda huko akĩthiĩ Eldoret, akakuta wako huko, my friend, umekuwa wapi? Akakendele jamaa na kuwa akiwa mrata wako akiwa no ukae uka karibu utakunywa pombe gani? No kunda gasoba kariko Wanjia aliokoka matise no wabonokire akaona hapa akicheza na vange dhaka. Please hold on, kuna mera tutamba mwetere kwenu ndo kwenda kuga kwena kitu kwenda kuga Mose amsore akiuga nie musene muvetiu ngini mundekere I'm sick. Ni mubonoku. I went to Nairobi and got sick. Na thie Nairobi na ngibonokera kuo. Lakini I feel I should tell you, confess. No, ndiregua nipagirwe kumbura. Please forgive me. Ndekera. Akiuria ya mundu kurekerwa murata wako. It happened. Akiuga ni kwa thiire ona ikakuwa igituika ate gugituika ate mama akaenda kuandilisha. Mami akiuma na babu akibidi sare ngwa ndeto ni ciambiria kubogonjwa. Ukakuwa ukithie mzee akatoa koti. Muthuri akiruta kavoka goti. Ukakuwa ukithie mzee akaruka. Muthuri akiruga akapatia kijana kimutu iteke. Akibora mundu ucio itekere akapatia ngumi. Akimubora ngudi. Ndio akaruka kwa floor. Ndugu ucio akithiururuka ku floor. Akakuta mlango umefunguliwa akakata ruka. Ayokera akethereria murango ndrai muvingi akiuga kagoro muna. Akithia akiambia kwivura ruko. Akasema glory to God. Hallelujah. Mwathani arogocwo. At least I'm free now. Nini ne grani na. I can now live like a man. Na borwe teke nambe na viururuka vimitire. Na kemmedia makwa moja. Kanitha sikupembelezi tikwa niragupembeleza shortcut utie na njira ya mukato. Wewe nakwambia una shortcut anakundanganya. Yora kwirie ndeto ni ithondeka wana kuu thithori ni kwa kuvendirie na dhambi itakaa mebia ni magutura ikingoja hukumu yetererete ugatuirwa cira nundu wa mebia masifike hapo na ndikwenda ukinye vau sitaki ndikwenda jiambie koro wire ngorori singoji hukumu ndigweterera ngatuirwa cira nundu wa mebia maria maturaga mbise singoji hukumu. Sema piga wire ndikwenda gugatuirwa cira nundu wa mebia maria mbise ndana mamlaka na reverend mimi munene leo. Sasa ni mimi niko na mamlaka hapa. Kwa kanisa yenu dhayo. Sasa hii kanisa imekuwa yangu. Sema ugaterere na ngoja hukumu ikuje. Ndigweterera ngatuirwa cira. Singoji. Ndigweterera ngatuirwa cira. Teba amesava. Kiria ngathie ngarambere ngathie. Whatever imembo kiria ninge bitukira. I want to be right with God. Ningwenda ngaituko nake. Uge ningwenda gukorwo nyumaniritie ngoro na Ngai. Imbalaira lolaba sindiri magaya. Enda makasi tusimame. Turugame. Lomba lolama kasindi ya babo. Sanda babo garabas. Okira itoboere niguo. Liakasaya ndo na mamosa. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Hallelujah. Close your eyes. Tupike ibetho metru. Please don't move now. Na tutigatuike kumanja. It's a moment of reckoning. Ni kabinda ga kupambana. Hakuna kitu kimefichwa. Kitu kivivitwe. Siku ya mwisho Vinyama muthia utaona sinema yote. Niko na nwa video yonde. Speak to the Holy Spirit. Mwambie Roho Mtakatifu. Ira Roho Mutheru nisaidie. Aguteithie. Nisaidie nataka kutii. Wira Roho Mutheru aguteithie ni ukwenda kwathika. I want to be free of sin.
Nenda woborithio methia mothe. I can't live a double life again. Ndingĩtũũra mũtũũrĩre wa mĩena ĩrĩ rĩngĩ. Nimekataa Ninarega kuishi maisha ya takataka. gũtũũra mũtũũrĩre wa gĩko. I want to live for you, Lord. Nĩngwenda gũgũtũũrĩra we Ngai Jesus, help me. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. God does not blame you because you failed. Ngai ndagũtucagĩra tondũ kwĩ vandũ wathĩngirwe. You blame me because you have refused His offer. Agagũtuĩra tondũ nĩwaregire kũvera akũvakanya. You have refused to obey the word of God. Nĩwaregire kwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai. Hiyo ilishi unaiweka nyumbani ya kufanya nini? Kĩthito kĩu igĩte mũciĩ gĩa gwĩkaga atĩa? Kwa nini unajambia pastor mchawi alikuja nyumbani kwenu one time? Nĩkĩ ũtarĩ waumbũrĩra pastor kwĩ mũndũ mũgo waũkire kwenyu ũmwĩtĩte? Hiyo chupa umeficha, unaficha. Gacuba kau ũthithĩte na rĩu ũthithĩte gaki. Ni agano gani unao na shetani? Nĩkĩ nĩ mwĩtĩkanio ũrĩkũ mwĩnaguo na ngoma? It's a moment to break off Gaka nĩ kavinda ga kunanga, and seek for God's mercy. ũcarie Ngai akwĩguĩre tha. Mzee, hao mwenye ule ana adulterous life. Mũthuri ũyũ nĩ ũtũũra mũtũũrĩre wa kwĩveria thĩinĩ wa ũtheri atĩa? Mzee wa heshima. Mũthuri wonekaga ĩ mũtĩĩku. Mzee, Mũthuri wonekaga ĩ Mzee. mũtĩĩku. Nĩ ũtũũra mũtũũrĩre wa kwĩvenia nĩ ũndũ wa mehia nginyagia rĩ. it's time to break off Nĩ kavinda ga kunanga macoki, from all that lifestyle. tũtigane na mĩtũũrĩre ĩyo ya kwĩvenia. Resign that work. Ũtue tua. Ambia pastor, I'm not worthy to be a leader. Wĩre pastor ndikwenda ndiramaka kana nĩ I mũtongoria have kana nĩ lived an mũtongoria. immoral lifestyle. Ndũrĩte mũtũũrĩre wa kwĩvenia nĩ ũndũ wa ũtharia Na wewe unjui, na ndwĩci. unaona mtu mzuri, Wonaga mũndũ mwega, lakini mimi no niĩ sitaki hii kazi. ndikwenda wĩra ũyũ. Nataka unisaidie Nĩngwenda ndethue nifike mbinguni. ũkinye goro. Young man, Kĩmwana gĩkĩ umesugua wasichana. ũthenetie rĩtuĩngĩ mũno. Kwani utaoa wangapi? Kũkavikia ega na ngũria. Unapanga kuoa wangapi? Kwenda gũkavikia ega na tondũ venetie ĩngĩ ũguo. Stop it. Tigana na mũtũũrĩre. Ya bwana nakataa hiyo maisha. Nĩnaregana na mũtũũrĩre ũcio wa kũvenagia ĩrĩtu. Ambia Yesu, nimekataa hiyo maisha. Na wĩre Jesũ nĩnaregana na mũtũũrĩre ũcio. Nihurumie, Iguĩra tha nisaidie. no ndeithie.